Icon Radio. Wagwan. Welcome to the number one entertainment plug, Icon Radio. This is a sports and reggae show, and I'm your host, Innocent Mutiso. Na leo mimi nawaambia, moja wetu ako na injury by the name Chris Chimano, Uncle Chims. And standing in for him is none other than Kenzo Matata. Mazi Chimano amekamtua ameamua tu kukuachanisha hivyo bwana. Ameamua kuachanisha hivyo. Ama ni Valentines. Ali extend. Lakini leo ameenda ushago, ni kama ameenda kuongeza nguvu. Ameenda kula mkombero. Ameenda kuona Jehova Wanyonyi. Unaulisa. Anyway, leo I'm sitting in for Chimano. Yeah. Let's hope we'll have an awesome show. Takuwa na show fit leo. Lazima show lazima iko lit. Ndio hiyo sasa. Umelia lit. Budo mwanza kutembea uptown sana. Sasa unajua tumesomea wapi? Kwa highway bana. Shida si pale umesomea, shida ni pale umeanza kutembea. Sijakuzoea hivyo. Anyway, karibu sana Kenzo. Nashukuru wazee, nashukuru sana. Ndio yako ya show. Na I hope tena tuonana tena mara kadhaa. Pia mile siku ndakosa, wewe utakomesi tena hapo. Iko sawa kabisa. Line size tunaanza kucheza na checkbook. Invoice. Tunaanza kucheza na invoice sasa. Tuma quotation. Usijali, ushasema mengi sumu. Niambie, how was your week bana? Wiki imekuwa fiti sana. Though bado kuna ma issues mazee na hii kiateka FKF mazee na. FKF kiateka committee. Kuna sasa league kama Div 2 bado haijaanza. But ma league zingine regional imeanza, Div 1 zinachezwa, Div 2 bado. Shida iko wapi? Man. Unajua sasa kama timu yetu Sobio Stars tuko na game coach hapanga kila kitu. Yes. Sasa mko regional? Tuko Div 2. Mko Div 2. Sasa a day ama 2 days before the game tunapata barua kutoka hiyo kiateka committee. Yeah. That games iko cancelled, tutawaambia game zinachezwa lini. So kuna kitu iko right mazee. Na bado 3 months ligi zote ziko zimeisha. Sasa inamaanisha tutapangiwa game Monday to Friday. Then weekends mzaka rest kumoja nataka mrudi games. Una get? Kwa sababu games ni mob saizi. Div 2 saizi kwa teams kama I think tuko around 14-13 kasko wrong. So imagine hizo ni games around 26-27. Pia sub county league hakuna ligi inaendelea. Sub county sub county I think inaendelea kasko wrong. I think sub county. No, bado haziendelea. Kwa sababu county league hakuna games zinaendelea. Well then I say inafaa juu watu wambe shida iko wapi? Unaget unafaa tuambe shida iko wapi? No, me I was of the opinion that hata other countries when ukiona country imekuwa banned hata kama na FIFA. Secretary tu wachwa. Na secretary kwa headed na nani? CEO. Anaachiwa hapo juu ile ground wa kazi iendelee vizuri lakini wale elected officials wote nyumbani. But this current FKF caretaker committee kila mtu alitolewa. So tena wamanza zero. So nilikuwa kwanza na inquire kwa group moja hapo niko nayo kwa inaitwa FKFPL chat. Tuko pamoja, kuna pia members wengine hapo wa FKF caretaker committee. Na nikauliza tu swali moja. Kama hii game kulikuwa na game ya weekend kutaka kuongelelea Gor Mahia versus Viga Bullets which was abandoned. Gor wakilidwa 1-0 after 44th minute, Blackberry alipiga bao. Game ikakuwa abandoned kwa sababu kuna fan alikataa kulipa hiyo so mbili akaruka jo fence. Ule demu Taliban. Ule ni Taliban. Lakini kajua jina yake. Ule ni Taliban. Mtu akameza japo kumwambia wewe ndio ule msee. Alikuwa anakunjia maboys nguvu na mwashikia mawe. Nipeleke batanipeleka. Mimi niliona ametekiwa na steward mmoja jo ngeta. Lakini hiyo sasa pia ni wrong unajua. Mafano akatokelezea manze. Game ikakuwa called off because Viga Bullets technical bench waliona they have to protect their players wakawatoa, which is actually true. So tumekuwa tukigojea since Sunday. Today is hakuna statement. Manze it's 1 week no statement. We're still waiting for that. And hapo ndo Malimino nanga walami utulemea sana kwa sababu kukiwa na abandonment kama hiyo kama like kulikuwa na game ya Argentina versus Brazil. So unajua kulikuwa na mafraka hapo kivi kidogo. One day later, statement ikatoka from FIFA. 3 players banned from the Argentina national team. Haraka upesi. But unachiki hii mambo ya indiscipline imeanza ku increase na ikateka community. Hata ile game ya Sofapaka na Wazito kulikuwa na incident. Ile ya pena. There was an incident. Alafu kuna sijui ni technical bench kwa kupiga ref dem. Niliona a member of the technical bench wa Wazito alikimbia across the pitch. Across kupiga dem. Where were the stewards? Where was the security? Ni najua iki ataka okay, that's my thinking actually. Najua iki ataka committee ina deal na ball vinye FIFA dealing na racism.
I get you. Yani Unaget? nothing. Exactly. Unaget? Hakuna kitu utafanya. It's very sad. It is a sad state of affairs, but even though Africa tuko unjua inakatu ni kama iko special Kenya peke yake, but it's in Africa, it's an African thing. It's an African thing. I think it needs to be changed. Na caretaker community wanafaa kutoa, as in wanafaa kwanza kazi. Saizi ni katu bado wako nakula tu mchuzi. Wanafaa kwanza job. Wanafaa wajisurround na wale watu wanajua the technical know-how ya football. Exactly. Because ukiangalia hiyo technical bench ya Sofapaka ya Wazito, it's clear that hawajui rules of most of the rules of the game. They need to go for an orientation. Exactly. Na tuko mbali sana. Ndio si kazi ya FKF ama caretaker committee. Hiyo ni kazi ya management. Wanafaa kwa, unajua football kuna ile ya pitch ndio, na pia kuna ile mko kwa boardroom, una get, mnaambiwa hizi ndio ma rules za ball. Jio kitu hiyo story ya pena hiyo, actually it's a rule that's there. It is a rule that is there. Alipiga pena kwa chuma ikamrudia without touching anyone. Exactly. Na akafunga with the second touch. Una get so ina maana kama alijipasia ball, akafunga. Una get which ni rule. Hiyo si bao, hiyo ni offside. Una get. Sasa I think technical bench, imagine technical bench iko on the know-how of such a rule. Sasa ma players watajuaje? Noma sana. So hiyo pia ni kazi ya maklub za team za Kenya na Africa in general. Lazima mjue ma rules za FIFA na za hii game. Unajua lazima mjue. Si ati sasa mnakaa mkuzusha, na yet I'm even surprised vile tumesema caretaker committee but they take step and it's a rule that is there. Now I say ni call to a fracas, which means your technical bench ya Sofapaka ndo on the wrong. I mean Wazito ndo on the wrong. Yes, wanafaa kuchukuliwa exactly. There have to be sanctions because on Tuesday this week kulikuwa na PET ya mareferees. PET ni like training ya mareferees. Ina maanisha nini full? PET ina maanisha nini full ujui? Atuko nini? Nauliza tu. Orientation hapa ya FIFA. But sema tu ujui kwa sawa. Referees. Sawa ujui. Ilikuwa on Tuesday. And ilikuwa led by one of the persons wenye amesimamia referees committee kwa FKF caretaker committee, that is Titus Kasuve. And I think kulikuwa na mareferees hapo peke yake. I think hizi ni vitu pia technical bench inafaa kuenda hapo. Ndio waweze kupelekea message kwa players that rules ziko hivi, na pia kuwa na changes zozote. That rules are like this and like that. Niona kulikuwa na game ya Manchester versus Burnley. Mchezaji alituliza ball na mkono. Like iligonga another part of the body, katuliza ball na mkono, akapiga pass. Bao ikafungwa. Ikakataliwa. Ilienda referee alikuwa shakataa, lakini VAR ika-overrule. Kumbe kulikuwa na rule, na wachezaji wa Manchester wengi sana waliprotest about that. Kumbe kulikuwa na a rule change a year ago that kama huyo mchezaji mwenye alituliza ball na mkono, kama yeye ndo angefunga, ingekuwa ruled out because huwezi funga na mkono definitely. Any other part of the body you can, but not the hand. Sasa ikakuwa like iligonga kwanza one part of the body ndio ikamgonga mkono. So hiyo bao ikakuwa overruled na VAR, ikakuwa it's a legit goal. Exactly. So hizi rules ndio zilikuwa implemented na pia teams zikago through orientation. That's why the technical bench of Manchester hawakuzusha just the players. Umenipata? So hapa Kenya I think hizi PET za referees zikisha happen, technical bench pia wanafaa kuwa at least team manager. Wanafaa kubeba mtu mmoja ama watu wawili wa kila team. Waende pale ndio waweze kuwa hizi, kama kumekuwa na any rule change ku implemented hapo, ama waambie pia wachezaji, kwa sababu what happened at the weekend is a very sad state of affairs, you know. Hiyo ni mbaya, hiyo ni noma. Hiyo ni noma. After sasa tena hii Kenya yetu, lakini tunaelekea wapi? Tena kuna incident ya CAF ya AFCON ya mademu. Another sad state of affairs. Yani ile barua ilitoka imekuwa ndio hivyo. Yani ilikuwa tu ka joke, lakini imekuwa ndio hivyo. Na ni noma. Nilikuwa nikisikia Juice akiongea jana mazee, mpaka nilikuwa nikimwonea huruma. May the person who wrote that statement be struck by thunder. Nilikuwa nikimteki mpaka nilimvutia wao masaa zake. Nikamwambia mazee, take heart, ina happening, hiyo ndo Kenya yetu. Una get like, yani ile barua ya habari mpaka sasa hizi ndio imefanya hii story yote iko hivi ama. You know, pale FKF, CAF and FIFA, they don't recognize
FKF Kiateka hao wanajua wale walikuwa they only recognize the elected officials that is FKF. Na hiyo barua vile ilitoka, kitu ya kwanza FKF Kiateka committee wange approach wale officials wametolewa hapo, that is the CEO and maybe the Leagues and Competition Committee ama hao wengine, but angewamit kwanza sana bari wakae chini wasikizane, waambie sisi we have the capacity na funds inatoka from the government, hii game go ahead. Hao wasichana wako na a whole future ahead of them, wacha enda kajitengeneze jina, kwa sababu nowadays tumeona madem kwanza over half of the girls when walikuwa in camp wanacheza away from Kenya. And when you talk about 6 years ago ungepata dem moja madem wawili ndio ama hakuna so kumekuwa na progress ya football ya madem in Kenya, kumekuwa na progress hata kama ni minimal, but there's been a progress that imeonekana. That's the only positive I can take from Nick Mwendo as a get at least madem tuliona change in women's football. For the first time pia tuliona madem walipatiwa do after league imeisha. Exactly. For a very long time, since times za UNICEF, that is 2012 we're talking about. So it's been really a hard road for madem, lakini hii ndio ilikuwa like a breakthrough yao. Juu wangeshinda hiyo game wako AFCON. Na ni wangapi wangetoka? Wangefika semi-finals yao AFCON. Walikuwa enda World Cup. Imagine. So na check hiyo ni future madem ilikuwa jeopardized by only one letter. And it was because of a clash of egos. Hao watu wangekaa tu chini waseme iko hivi na hivi na hivi. Na sasa hii kuna bado under 17 ya Machali na mademi na upcoming qualifiers. So sijui tena kutakuaje. I think tu ni kitu umesema. I think kuna watu wanafaa kuacha ego, wache na career zao ziendelee. Kama mmetolewa nje mko investigated, wachana na wasee, msikajaribu tena kuapproach FIFA na nini kujaribu kuharibia ama vijana feature zao. Unaget ama vijana ama dem. You go do you, ukipata niko clean unarudi unaendelea na mboka, unaget. Lakini kama the fact that unaifight na unajaribu sasa kufanya vitu chini ya maji, na hii vita honestly, hii vita ni kama inaanza kitambo sana, si sasa hizi. Sababu hiyo barua last time nikiwa kwa show nilisema hivi. Hiyo barua ilikuwa mild sana. Inamaanisha kuna vitu zimekuwa zikihappen chini ya maji, sasa ndio zimeanza kutoka. Sasa venye imetoka ni kama tuka kichwa toka ametoka. Ametoka kupumua. Tena rudi chini kidogo. Ile time kama something that's been happening under the rugs for a while. Exactly. For a while. And I hope I'm wrong. I really hope I'm wrong. Unaget kwa sababu at the end of the day hii ni career ya mavijana iko at stake. Yani mimi siwezi elewa mbona watu niseme tu jina, mbona Bari alitumia barua. Mzee kachina jiulize na akili zake tima, mbona alitumia barua. Anyway, wacha the jury still out. Tutangojea tuone cause mimi mwenyewe that game be cancelled imeharibu future mingi sana za madem. Mingi sana bana. I am not for it. Mimi I am pro football. Chezeni ball. Pro football. Yes. Wacha ball ichezwe pale kwa kiwanja. Mpira idunde. Wakigongwa kose qualify wale ngutasema walijaribu but isikwe ni msako kwa ofisi ndo anaharibu hizi mambo, una get because you know it's very sad Kenzo that our madem walika kwa camp for 21 days. Imagine watu wametoka kwa league zao huko maju, wamekuja wamekaa 21 days of which yes they wamepata pia ka benefit because my allowances for the first nini kumekuwa na 5,000 kila dem hapo, at least that is rumors going around that. Sasa mimi nakwambia walikuwa wanapatiwa 5,000. Hiyo ni swali niliuliza akasema hiyo ni ya kitabu. Hiyo ni ya kitabu na PR huku nje. Hiyo ni ile ya kusign ama unapatiwa na uzito wa jina yako. Una get weka unajulikana, tuseme kama wewe ni captain unajulikana, ukiongea kutakuwa na like uta bring traction. Una nyamazishwa, una get. Hao wengine wale wanyonga na anyway. But the jury still out. Why tutajua but kama ni ukweli walikuwa wanapatiwa 5,000 per day for 21 days, at least hapo unajua vizuri sana kuna kaso itakuwa imekupeleka mbali sana. Acha nikuulize, wewe umechezea Mbare si ndio? Unafikiria hiyo hiyo 5 mimi nakuuliza tu ile honestly, let's be tusikue tuna beat about the bush. Unafikiria hiyo ilitoka? Tukue tu kweli. I don't speculate. Sitaki kuspekulate. Mimi siku zangu iko inatoka. Mimi nikiwa best iko inatoka hizo pesa. Hata saa hizi hizi magame za Mbare hizi zingine hizi ma qualification hata time tuko tumeenda wa AFCON kuna wadau zikuwa zinatoka nusu.
Sasa imagine nini ya mademu mnaambia tulikuwa natoka aje wapi? Mimi kwanza nadai pesa zangu tukiwa Sekafa 2010 huko Tanzania. Ni call box wewe. Na bado sijailipwa pesa zangu. And I think I need to write a letter to the caretaker committee. You are serving the country. Asante. Ulijitolea muhanga. Sorry. Anyway, moving on. What has happened in your week? Wiki kulikuwa na Champions League. Mazemi game lazima ni Champions League. Wewe. Buda Manchester City watu wachezi hawajoki na mpira. Hawana jokes. Knockout stages mnapiga mtu 5. Away from home. Wase wataki ujinga hii. Guardiola alisema we still not at our best. We need to improve. So sijui point yake ni gani? Point ni I think makochi kama Pep ni wale wanasigning ma player wakijua kwanza wewe ni mzuri, then anajaribu na kumake sure better una fit kwa system yake. Hata kuambia he will just push you to be the best and challenge you more often. Mimi to date sijaona ule player Pep alisigning mzuri kushinda Aguero. Wacha nisikudanganye, like Aguero alimpata huko actually. Alimpata huko kweli? Alipata Sergio Aguero huko. But now you see he made him better. Unaget alimkali. Yaani Aguero alikuwa anapata ball out of circumstances zingine mpaka unashindwa hii bao alifungaje. Alikuwa anabeba hiyo team by the way for a very long time. So I think Pep akona kitu fulani that anajua ku deal na individual players. Ndio atasign player wewe ni mzuri, but atakam ana vingine one on one na wachezaji. Like Zinchenko, exactly. Joao Cancelo mwenye alikuwa like one of the best players this season actually. Sasa pia kuna Foden. Foden come back ana come vizuri sana. Hiyo game kwanza alicheza kama nini? Kama false nine. Imagine. Na akapiga bado bao. So I think Pep is one of if not the best coaches in the world right now we have. He's one of the best that we have. Hebu niambie tutoe hiyo kiti yake. Ile kiti amekuwa kipatiwa. Sasa hii for the past 7 years yeye ndio ametumia pesa mingi sana kwa makochi wote all over the world. Hiyo pesa ikitolewa. Anaweza tengeneza timu vile amekutengeneza Man City. I actually think I think anaweza cause but the only problem ni ukitiki track zile matimu ame coach ni already established, zimekuwa na matimu ziko na do like ule player anataka wanafika bei, unaget. But considering wacha nipate usijui kama itakuwa valid example, Ateta alikuwa ngana Pep. Ateta amekaa mkoa na ma players wa Arsenal at an individual basis. Si ati ni si ati ni wanoma hivyo, but so far unji kuna ka structure kama za kuingia Arsenal. Now my players sio world class players. I think this is something maybe he got from Pep. So I'm guessing Pep akona uwenga fulani. As in ataget player mzuri ndio, but he'll make you better. You get. So I think he can actually work even without you do. But saizi tunajua mpira saizi ni mchuzi. Mimi ni mchuzi, and on that note ningependa tuende cooling break yetu. Nataka Celta Bigo tupeleke Jamaica kidogo. But kabla hapo bado kwa first half of the Sports and Reggae show, and join the conversation kwa majamaa pale kwenye mtandao. Leo tuko na superstar in the house, mimi nakwambia. Kenzo Matata mwenyewe. Unasema pole pole utaki wasikia ama. Matata hii nakwambia. So guys, join the conversation on all our social media platforms, on Instagram at Icon Radio KE, at Facebook at Icon Radio KE, pale kwenye YouTube at Icon Radio KE. Mimi nakwambia ukiingia pale comment section hapo hivi, join the conversation. Tuambieni, what are your views about the FKF Caretaker Committee na vile vitu zimekuwa zikiunfold, vile madem game yao imekuwa cancelled. Saa hii yani future yao iko bleak kiasi. Hizo game abandonment ya Viga Bullets versus Gor Mahia, Wazito match, yani hizi vitu zote zenye zimekuwa zikihappen at the past week. Na mimi nawaambia pale kwenye Twitter at Icon Radio KE with the hashtag Sports and Reggae Show. Icon Radio. Tumetoka cooling break kidogo hapo hivi. Tumepiga ma tactics moja mbili hapo. Na ulikuwa na revelations hapo za wiki yako baada tuko tumemaliza kuongelelea. Sasa kuna kitu pia tuko tumeacha. Maze story ya Super Bowl. Story ya Super Bowl. Kwa wale wanajua ilikuwa Bengals versus Rams. Yes. Na Rams ni timu ya owner Arsenal. Los Angeles Rams. Yes. So you get. Na funny thing ni walishinda. So sisi mafans wa Arsenal tuna hope. We really hopeful. That ndio zakatumika pande nyingine. Tupate mseka Haaland. Una get. Data kwa stage big. But anyway, maze
Super Bowl iko na do mbaya. For instance, each member of the winning team alikuwa napata $150,000 million dollars. Yes. Each team ama no, $150,000 dollars each member. Alafu bado kuna boma za $20,000 each. Like kama ulikuanga sasa tuseme ulikuwa Rams tumeshinda, si ndio? Kuna bonus za $150,000. Alafu bado kuna bonuses za $20,000. Kama na change career. Yo kucheza football nicheze American football. It's actually understandable in a sense why Kronke anangana shughulika sana na Super Bowl. Na pia the revenue. Una get hiyo revenue. Unasikia kupata ad kwa Super Bowl. Hata ndio nakupa kusema kupata ad kwa Super Bowl. It's $6.5 million upwards. Pesa taslim. 6.5 million dollars upwards. Na halftime show yote ilikuwa booked already. Halftime show yote kwanza at this time nasikia it was one of the most expensive after ilikuwa nani ilikuwa the most expensive. Ilikuwa either Janet ama Michael Jackson. Ilikuwa either Janet 96. Yes, ilikuwa either of those, but here Dre ni kama ilisurpass. Lakini wale superstar walikuwa hapo. Shida sio superstar. Dre alibring studio yake kwa Grau. Alibring studio Grau. Akaleta old school ndani ya present. Yes. Old school kila kitu. And Dre is one of the few producers left that wako na equipment ile ko like inatumika size hata wasa wengine hawana. Alafu ni expensive kuruka. Actually most of the things kwa studio ya Dr. Dre they're customized, they're specially made for him. Kila kitu. So ni place as it always the Dre show. Exactly. Dre day. Alafu ukapata Snoop Dogg, ukapata Eminem, ukapata 50 Cent, ukapata Mary J, ukapata Kendrick. Show ilikuwa like unajua sasa sisi wase wa 80s tuko na enjoy mbaya. Yaani hata kuna wisho half time iska azira hata hiyo boli bag hiyo Super Bowl bag sasa exactly. Ilikuwa 15 minutes actually. 15 minutes. But it was worthwhile. You get it was worthwhile. So sisi kama mafans wa Arsenal tunaongelesha Kronke. Tumia hii pesa umepata. Bana. Tuletee ficha. Tupate 200 million. Lakini nicheki pia mzao kwa ameenda huko. Ateta kwa ameenda alikuwa ameenda kuongelesha coach wa LA Rams ma pointers. Stories za endurance nini na physicality aliwapatia hapo hivi pointers bana. Which is a good look. It's a good look. Na wase wengi ufighting huu boys wetu coach wetu Ateta. Me think Ateta he'll be one of the best coaches in the next 2-3 seasons. I am pro trust the process. Yes. I'm trusting the process with Mikel Arteta. Arteta has done something kwa Arsenal that imebring ile feel ya Wenger sometimes back the moment aliingia. Unaget alipata kama team iko in shambles. It was in shambles. Like kila mtu alikuwa anashaanza kuchukia timu mwanza kuchukia Kronke. Azini wako maru kuchukia Arsenal. Mpaka najua mafans kama akina Joe Mushira walikuwa wamekimbia Arsenal. Walikuwa wametoka support. Walikuwa wamekimbia. Joe Mushira anasikiza. Na tutamwambia. So but right now imagine tuko number 6 with 2 games in hand. 3 games in hand. Na ni games winnable, manageable tuseme. Unaget tuko na Brentford next. So I think Wolves kizungumkuti but tutapambana nao. Tutapambana nao kwa wanakuja saa home. So actually back to Super Bowl. We just hope that ile Kronka ameingiza huko atajaribu pia kujaribu kuinvest kidogo kwa Arsenal. Unaget ndio tupate at least wachezaji wawili watatu tushinde Champions League. Tuache go for the cheaper options. Kushinda ni either tuko Champions League. So let's hope kwanza we qualify for Champions League next season. I believe Arsenal are like 3 marquee players away from even winning the championship. Honestly, for now I believe it's only one. Akipata player moja tu ule anza kamaliza hapo mbele kwa sasa. Jua angeni vijana wadogo. Smith Rowe, Saka, Odegaard, wazaini kama wawili ama watatu kwa timu. Xhaka na hata si uzae na Pati yako 28 26. Xhaka kwa 29. Unaget si ati ni wazee pia. Bado wako na season zingine kama 3 ama 4. I think kugaitwa upcoming players. Hata tuseme Laka kwa 29. Laka kwa 30. Ako 30. So you see like wazae kwa team ni kama 3 4.
but una contract yake inaisha at the end of the season. Na nimesikia ataongezwa kwa sababu his involvement kwa as in build up players, una get exactly, he's involved in almost every goal. Una get hata kama afungaji ana create for others. Unajua wasingo tamkujia yeye ataleb nini ala aliyemse na msapa apeleke. That's why I think Saka ana shine juu ana shine juu yake. Amkusikia lakini engluo cheki Kenzo naongea engluo kwa sports and reggae. Shida kwa wapi? Mimi ni Mkenya. Iko sawa. Wewe usiongee kama tusikie. Anyway, the week nimesema I think my highlight was the Super Bowl. Na to make it even better, Kroenke's team won it. That's Arsenal's owner. So we hope again, and we hope that atatupachapa ipande nyingine. Na wiki yako hujaniambia anything about your week. My week was very interesting and kulikuwa na nini tulikuwa tumeongelelea last week. Kulikuwa na games zilikuwa za Agnes Tirop Memorial, zilikuwa huko Eldoret. And ilikuwa ni kama replica ya national championships. Zilikuwa the same venue last month. And ma winners wa hii ilikuwa ni all Kenyan affairs, so pia international athletes walikuwa wameinvitiwa. Na ilikuwa ni fiti sana. And from around it was a 14 World Cross Country Gold Tour series. Yes, and it was a Kenyan affair because marathon ya Machali, it's 10 kilometers, ni Machali ndo alishinda wa Kenyan, Samuel Chebulei and Joyce Chepkemoi alishinda the ladies version of the 10 kilometer race. And actually the sports cabinet secretary, that is Honorable Amina Mohamed, yeye alikuwa pale ku open the event, and of which ilikuwa ni kitu fiti sana for the Agnes Tirop Memorial. What happened to her ilikuwa ni mbaya sana because hapa Icon Radio pia mimi personally as Innocent Mutiso we condemn gender-based violence with the strongest possible words we can find. Like it should be as in hiyo hata haifai kuongelelea kwa sababu it's ni kitu haifai kufanyika. So madhangu akiniambia any man who raises his arm to kuekelea mde mama kumchapa is a coward. Yeah, it's a coward. That's a coward. So the only problem ni tuna expect hizo ma committees ama wala wanasimamia hizo ma stories za madem wachukue stern measures when such an incident happens. Yes, they should. And kitu moja Athletics Kenya walinibamba nayo, walianzisha a report and they went to all the counties ku drum up ku get hizo report ku get data ya gender based violence vile mademo wanatreat women in athletics, that is waka get report. And actually when that report was being read at the coast, President Uhuru Kenyatta alikuwa hapo. Let me ask, kick off the event. This is something that nilikuwa nikidiscuss na bishti yangu sometimes over the weekend. Why do you think that women in athletics ama sports team in general sazile maybe wamanza kuwa masters ama wamanza kuingiza do wanaanza ku have conflicts na wazee wao ama na wanaume? I think mimi naongelea from something that I've seen. Niliona dem alikuwa kwa under 18 world championships alishinda gold. And tulienda kumtembelea kwa nyumba yake. She's 18 years. Nikapata ameolewa na coach wake. Coach wake is like over 40 years. Na yule dem ndo amemaliza shule but ameolewa. So hiki tunafaa ku address kabisa because coaches and maybe athletes, older athletes, they take advantage of young upcoming athletes. Because wanaona ini avenue ya pesa. But let me ask, that's a point again, but my question was, why do you think tuseme we Mutiso umeoana na athlete maybe alikuwa normal age, leave alone the under age women, you married, then mdemo wako anza kupata tudo, then nilisikia okay, this is just rumors huko nje ama it's just something that guys talk about. Nilikuwa nikisikia that once mademo anza kuget do, anza kubring madarao kwa nyumba, then inakuwa ni kama mvutano. No, definitely utapata ni ataanza kupata attention. Yes. You get from other men. Maybe yeye unaona melele ushago. Yeye amekuwa kijuanga. Yani unajua sana the Rift, they really in touch with their culture. Yes.
and people in authority. Yes. Say yeye anasikizanga huyu coach wake. Na huyu coach wake anamuexploit, obviously, definitely anamuexploit. Then sasa ile udema ameanza kupata attention from other men. Inakuwa kesi. Hapa ni kama nimekuwa nikidanganywa na huyu mzae. Wanipata? So akiingia box, cause unajua hayuko hajapata exposure. Bado ni myang. Ya watu wengi. Wanipata? Bado anapenda attention. Exactly. So ukipata attention from another man, unapata anaingia box. Coach akijua ama ule mwenye akona yeye maybe an athlete, older athlete ama anyone tu mwenye akona yeye older kumliko mwenye alitake advantage, unapata na feel threatened. True. And that is why unapata ude maybe atapigwa ama with a very sad case kama ya Agnes Tirop Alimado. Let me ask, Agnes Tirop alikuwa how old? She was 25 years. 25 years. Alikuwa married na I think mzee wake hakuwa machana sana. Hakuwa ameachana sana, but he was older than her, around 30 something. Which, okay, give and take. That's a mature young lady na mature man. Ule wamekaa chini wakasikizana, tukae chini tuanze maisha pamoja. Yes. You get. My main question is this. Saa zingine pia, as much as I condemn gender-based violence, I think sometimes we even need to go to the root case, root source ya hii issue. Saa zingine, before that fame, before that money, before all that, they were just fine. Right? Tunaweza pata kwa pamoja. Wako na watu ya maana watoto. Wako na mtoto mmoja. Exactly. That means kitu kitambo. So before all this, walikuwa tu sawa. But once this checked in, maybe I'm not saying that scenario, but maybe one party ilianza kufeel like, mimi hakuna kitu naona kwa umse saizi. I have my money, I have my fame, I can take care of my son, I can do my own thing. So kuna kale kamvutano kana kamkwa keja, then some men, it is totally wrong to hit a woman. But kuna ile sasa ikifika point mwanaume anachiki, udem tumepambana naye hapa hivi sasa tena anataka una get. I think these things needs to be addressed, and we need to do a better job with our men and our females in athletics kujaribu kueducate. Yes, una get. That's life off the track. Like off the track kuna maisha huku kando. Kuna maisha huku kando. Yeah. Aya, so hii weekend kuna magame fiti sana. Kuna FKF Premier League na nataka tuanze kwanza na FKF Women's Premier League. That is na zile games ziko hii weekend, that is starting from this afternoon. Kuna Bunyore Starlets versus Wadadia. Iko Mumboha Stadium in Bungoma County. Bungoma County. Unaonaje hiyo game? Bunyore Starlets versus Wadadia. Mimi ndaenda na Bunyore Girls. Mimi naona Wadadia Girls watashinda. Gaspo Women versus Kisumu Starlets. Lakini Kisumu Starlets ni wabaya, but Gaspo iko na wachezaji wazuri. Game iko Stima Club. Gaspo to me ndio itashinda. Gaspo. Zitek Sparks versus Trans Nzoia Falcons. Game iko Games Cambridge pale Ronga. Trans Nzoia. Au mademu mcheko cheza bolo umezika kucheza lakini wako away from home. Najua Zitek ni wazuri kwa sababu ni kampo na ni mademo, lakini huko hivyo wamekuja job, wamekuja biashara, wamekuja kazi mavienyeji. Kwa hivyo na Trans Nzoia watashinda. Okay, zakaenda GG. That's my take. Mimi naona Zitek wakishinda. Kayole Starlets versus Thika Queens. Stima Club. Thika Queens definitely watashinda. Na Kuru City Queens versus Vihiga Queens. Vihiga Queens. Yeah, true. Vihiga Queens ni wa dead. Ulinzi Starlets versus Kangemi Ladies. Ni tricky, but Ulinzi Starlets. It's a tricky one though. Hizo ndo zile games ziko hii weekend za FKF Women's Premier League. Tuende kwa their counterparts, that is the men's FKF Premier League. And kuanzia hii after kuna magame moto noma sana. After hizo kisanga zili happen at the weekend. Very sad state of affairs. But anyway, life moves on. Life moves on amaje. Ndio hiyo. Exactly. So kuna magame hapa, kuna KCB versus Tusker. Unaonaje game? Ni ngumu na bado naweza keka under 3.5. Under 3.5. Kama ni bet that is. But kama ni game ile na cheki vinye games tenda. Ni give and take, but na lean towards KCB. Sorry, sio ndo game ya saa hii. Sio ndo game ya afternoon. Nime confuse hapo kidogo.
tuko na Ulinzi Stars versus no. Sorry, Kariobangi Sharks versus Nzoia. Unaonaje? K-Sharks. K-Sharks. Kenya Police versus Wazito. Hiyo tanze kenda nil. Sasa hizi ndio polisi ndio timu yangu by the way. Najua kwanza kitu poa sana wameanza groundbreaking news that wanatengeneza stadium. Si idea hapo imeshaka kutengenezwa. Yatengenezwa. Inatengenezwa. Itakuwa sasa itakuwa ground yao. At least sasa pia sisi wase wa South B, South C, Nairobi West, Madala, Ngata tutakuwa na ground yetu fiti. At least I hope ita set president kwa other clubs kutengeneza stadium zao. Sasa na kwa land gani? Si wanunue. Na bei ya land ya Nairobi. Nairobi City Stars versus Mathare United. Hiyo City Stars, Mathare wako shaky of late. Wako shaky. Sofapaka versus Tusker. Game iko Undanyi Stadium. Sofapaka wako true. Tusker pia kidogo but naweza kupatia slightly Sofapaka. 1-0 Ulinzi Stars versus KCB. Ulinzi wako ndogo. Nilicheck game yao na Police. Ulinzi kuna kitu na lack. So naweza kupatia nitwaje Tusker. Ulinzi Stars versus KCB. KCB ati Tusker. Kwanza ukiwanja manzia inachezewa, unajua nini imefungwa? Stadium ya Nakuru Afraha. So hiyo game itakuwa showground huko na kiwanja ya mchanga manzi. Very sad state of affairs. Anyway, moving on. FC Leopards versus Vihiga Bullets. Hiyo FC itashinda. Hii Vihiga imega mtu kurembesha league. Wamekuja kurembesha league. Wamekuja ndo madonors wa points. Bandari versus Gor Mahia. Tricky but away from home hiyo. Naweza kupatia Bandari slightly 1-0. Yeah, it will be a very tricky game. Kakamega Homeboys versus Bidco United, Bukhungu Stadium. Kakamega Homeboys, yeah. They are really doing very well. Wanawaka. Talanta versus Posta Rangers. Sasa hii ndio team mimi surprise. Talanta ime surprise sana kwa league. Lakini Posta, unajua Posta pia si ati ni wachache. Posta si wachache. Lakini coach Ukumbi lakini pia alijitoa na they had their first loss after Ukumbi alitoka. Sasa ni coach Salim Ali ndo kuna team na walifungwa game yao ya kwanza versus FC Leopards waliofunga the weekend. So unaonaje Talanta versus Talanta? Naweza kupata Talanta slight kwa sababu wanacheza game fit. Ushaona game zao? Yeah, I think on the surprise package ya league saizi wale walipanda. Yes, definitely. And winding up the first half of the Sports and Reggae show, tutaongelea about Premier League standings za FKF Premier League, that's the men's Premier League. Kakamega Homeboys wako number 1 after 18 rounds of matches with 37 points. Nairobi City Stars wako number 2 with 32 points after 18 rounds. Kariobangi Sharks 18 rounds 31 points. KCB 18 rounds 31 points. Gor Mahia have a game at hand, that is they've played 17 matches. They are on 30 points. Tusker 17 rounds, they are on 29 points. They also have a game at hand. Talanta after 18 rounds wako na 27 points. Posta Rangers after 18 rounds wako na 26 points. Bandari same amounts of matches, 26 points. Sofapaka after 17 rounds of matches they have a game at hand, 24 points. FC Leopards a very unfamiliar position, 11th position. Not unfamiliar, ndio position yao bana. Jaribu kuwatetea. 24 points. Police FC team yako wako number 12. 22 points. Ulinzi Stars, they have 2 games at hand with 16 matches, they have 21 points. Bidco, they've played 18 matches, 20 points. Wazito 18 matches, 16 points. Where Wazito Joe? Zoya Sugar 18 matches, 12 points. Mathare United 18 matches, 10 points. Hey, that's very sad. Vihiga Bullets only 1 win this season, 17 matches and only 8 points. Hapo kwa Mathare I think ni do. Mathare United walichukua mchezaji wetu mmoja anaitwa Moi. Moi alikuwa mchezaji wa South Bill Stars. Okay. Walichukua amendoko ameperform jina mzuri, lakini sasa pesa pia ndio hiyo kunoma sana. Na hii season tunaweza pata a new winner in the Premier League. Tutatoka kwa hiyo monotony ya Kogalo and Tusker because the last decade sema tu Kogalo no, in the last 2 decades Tusker wameshinda twice. Na Gor imekuwa ni Gor Mahia. Sasa ustaje Tusker mbele ya Gor bana.
Heshimu serikali. So anyway, naheshimu serikali kabisa. Heshimu kabisa. Nimeshinda nao titles after 18 years. But anyway, hapo juu it's very tricky. Ukiangalia number 1 mpaka number 7. Watu wanaweza shinda ligi. Lakini Homeboys wako honestly Homeboys unless wa fumble ama kitu ifanyike, I think it's for Homeboys to lose. It's for Homeboys to lose. Yes, Homeboys mimi naweza kuwapatia upato washinde. Sawa. Tunaweza malizia first half basi. Haina kama neno. Tuingie half time. Tuko na wa icon of the day ako hapa hivi amechanua afro vizuri. Bado ni wig sio afro. Wewe ni wig. Amepiga hapo decent yake ni kama after hapa anaenda kwa ofisi fulani nakwambia. Lakini sasa pia huku inafasara tuanze kukaribisha watu hata kama na uji ama kitu ya kukunywa. Baada ya game. Unajua hapa hivi tutakuja kumgrilla tumweki. Baada ya game kuna lunch. Wachana baada ya game. Ya hapa. Unjapo unapompiga ngumi unampupia kasose, unajua? Hey, we're winding up the first half of the Sports and Reggae Show. Alafu kumbukeni on all our social media platforms kukona @Icon Radio KE. Remember, pale kwa Twitter with the hashtag Sports and Reggae Show, na pia kwa mtandao where we'll have all our shows. Pale show tulikuwa hapa na Kenzo when you're standing in for Chris Chimano, www.iconradio.co.ke. And on that note, nataka tuingie afu tupige sub. Our icon aingie hapo. Iko sawa kabisa. Iko sawa kabisa. Sekta Bigo. Fanya mambo yako. Icon Radio. Wagwan, mimi nakwambia tumetoka half time, tumepiga substitution. Substitution. Kenzo Matata. Substitution. Wasiwagoro sema. Wagoro, inafikanga hivi sijui umepiga miss pass 3. Mimi. Toa hiyo. Naweza kumbuka time ya Ade. Hivyo. Alikuwa amekalishwa bench alafu kuna msana fanya maupuzi. Wanamkanga tu wanaanza kufanya hivi kwa ground. Hata waongei, wanafanyanga tu hivi. Adaki home, wasana tulia. Alikuwa anaingia na stand innovation. Anapiga mambo yake hapo. Sasa hizi Ade tuchezea South Stars. Fundi. Ule ni seremala. Ade, Oboya na Ibra wamerudi mtaani. Kevin Omondi, Patrick Oboya, tunawapenda, you are our icons. And Ibrahim Kitawi, na Morise. Morise hajarudi bola. Morise bado hajarudi. Lakini sasa watatu ndio wamerudi kusaidia timu. Hiyo ni fiti sana. Tunawapenda sana. Patrick Oboya, pelekeni South Bay Stars where is supposed to be ama. Tunapanda. Our icon of the day is here. Karibu baba. Second half ndio inaanza. Watu wengi sana wanamjua kama Jangwa. Hiyo ni AKA yake. Yaani also known as. Tunataka sahi atuambie majina zake rasmi zenye ziko kwa kitambulisho. Juu hiyo afro ikaini kama iko na kipande. Hiyo ni afro kweli. Yaani hiyo afro ikaini kama iko na kitambulisho, iko na kipande. Hiyo ni afro kweli. Ni wig. Inza kwa wig. Sio maba wig ya rasta. Hebu atuambie kwa majina zake rasmi. Ala. Karibu sana. Mwenye anajua kama ni wig atagusa. Lakini aje kuguza ni invoice, saloon. Na kununua kichana. Kwa majina ni Matthew Malusi. Kwa mtandao. AKA Jangwa Kavu ama Jangwa Dry. Jana wa Afro, jana mpole, mpenda ukweli. Karibu. Umesikia introduction? Intro imeenda shule, group of schools. Hiyo jina ya Jangwa Kavu ilitoka wapi? Tunakumbuka the first time akinitumianga friend request, I think it was 10 years ago. Naona Jangwa Kavu ni nani? Who is this? Maybe alikuwa anacheza ball nickname. Jangwa Kavu ilitoka wapi hiyo jina? Jangwa Kavu nilianza kuitwa shule nikiwa high school. Unasomea wapi? Nasomea Machakos Boys. Masako. Huyo hata. Masako. Kwa nita Jangwa Kavu juu sikuwa napenda mademu. Allah. Ilikuwa ni stories za dry spell. Ikakuwa ni Jangwa Kavu nisiweza kuota mapenzi. Wacha tukae vizuri. Yaani uko unapenda stories za mademu kuanga shuleni masomo. Kwa hivyo ilikuwa buku mbaya kitabu. Haiko sawa. Ndio maana brains zimesprout up zikakuwa mpaka kwa nywele. Unajua akili ni nywele. Ulikuwa unasikia tunaitwa Dexter's Lab. Dexter's Laboratory. Sasa hii ni Dexter. Hebu tuambie umegrowia wapi? Where did you grow up? Mimi nimegrowia mtaa inaitwa Madiwa. Niko Kamkunja hapa Isili. Okay. Hapo ndio nimechezea ball. Umecheza ball? Mbaya. Umecheza ball wapi?
cheza ball, nilianza ball club ilikuwa inaitwa Castle Dads. Ilikuwa inaongozwa na jamaa anaitwa Enos. Sikiza anafanya NGO, bado anafanya mambo ya sports na empowerment and girl child na boy child. Okay. Bado tunafanya, si ndio ma-founders wa hiyo NGO. Okay, awesome. So ball vile tulipata injury, mimi nilipata ball nikicheza Mahakama FC. Ulikuwa Mahakama? Mahakama ilikuwa na hiyo ni mwaka gani ulikuwa Mahakama wewe? Na mlikuwa na coach mgani? Kocha Menga ama? Tulikuwa na Hazard. Tulikuwa na Hazard. Hazard. Tulikuwa kijana mdogo. Kijana mdogo. Ulichezea Mahakama? Chezea Mahakama. La. Ilikuwa inacheza Premier League unasema nini? Ilikuwa Premier time. Ilifikanga Premier. Basi sasa ikakuja kaanza kurelegate. Na mimi nakwambia hiyo team ilikuwa na policies zingine hapo fiti. Kama unachezea Mahakama unafanya kazi kwa coach. Kweli ama uongo? Yaani ilikuwa na empower wachezaji na kila mchezaji anataka kwenda kuchezea Mahakama. Hizo siku tulikuwa tunapiga separation mbaya. Wale walifaidika, walikuwa wamebeba tu file hapo kotini. Saa 9 unatoka umeenda mazoezi ama asubuhi pia zoezi, kutoka unaoga unaenda kubeba file. So kuna wale walibahatika. So mimi nilikuwa kijana mdogo. Kapata injury nikarudi tena mtaa. Cheza extreme. Ulicheza extreme? Ulicheza timu gani? Nilikuwa na coachiwa na Arocho. Fred Arocho. Ulikuwa timu gani? Hiyo Castle. Hiyo Castle Dad. Arocho niko. Piga finali hapa Nyayo. Ndio nashangaa hiyo jina nilisikianga wapi? Ilikuwa kwa extreme tournament. Okay. Hapo wasikilizaji wanasikia hapa hivi. Jangwa dry. Jangwa kavu. Hussein Mohamed. Okay. Second edition. Tupiga finali hapa na timu ya Kibira hapa Nyayo. Sasa ndio tulicheza finali ya first edition. Huruma versus Dandora. So hiyo second edition ilikuwa nile tuliperform. Nile ilikuwa na sports pesa on board ama sio? Hiyo ilikujanga way much later. Sasa zile wameka equal league. Equal league na tona. Ama ni time Mohal alikuwa na vai. Hiyo sasa. Ndio time alikuja kuvai 2011. Yes. Okay. So kwa hivyo love yako ya football ilianza huko Madi. Ilianza kitambo. Na huko Madi kuna kiwanja kweli? Hiyo ndio iliwa timu yangu ya ball. Ndio nilianzisha, inaitwa Madiwa City FC. Cheza mpaka provincial league. Kiwanja alikuwa anatumia primary school inaitwa Zawadi. Okay. Kuja wakaleta maneno kiwanja wakasema iwezi tumika na community. So hivyo ndio mtaa ina timu ya ball. Okay. So after uliwacha ball, what happened after that? After injury ilikuja kaampa career yako, what did you do next? Niliingia kwa biashara na administration ya football. Election ya 2014 or 2015. Ini kumwenda come to power. Nilivai kama That is 2016, sorry, 2016. Yes, nilivai kama vice treasurer kama Kunji sub branch. Nikakuwa elected. Yes. Ukashinda. Okay, yes. Treasurer. Kwa hivyo uliingilia kwa football politics immediately after story yako ya ball iliisha. Kama tunaweza saidia mambo ya administration ya football. Hiyo time pia ball ilikuwa ile regime unakumbuka. Ilikuwa noma. Ilikuwa ngori. Yes. Okay. Hiyo ni fiti sana. Muda umesikia alikuwa treasurer. Sasa sijui. Ndio maana nakwambia hodi vile amedunga wewe. Tumpatie invoice. Tumpatie invoice. Anyway, karibu sana kwenye Sports and Reggae Show. And this is the second half where you are our icon of the day, and this show, second half part is all about you, our icon of the day. And ningependa kujua Madiwa City, wasema ulianzisha ya kutoa ilikuwa idea gani yako ilikuja, ilikamapo kama ukaamua wacha nianzishe Madiwa City? What did you think about? Ni nini ilikudrive ukaanzisha Madiwa City? Immediately after tumetoka hiyo extreme finals, timu yetu ya Castle Dads tuliingia into mambo ya NGO kufanya programs ya HIV awareness. So mambo ya ball tuliondokea. So most of us tulikuwa, that is after kupata ile pesa ya finali. Alafu tukapata donors from South Africa. Wanafund mambo ya HIV, so tukaingilia mambo ya ile peer to peer education and counseling, mambo ya HIV. Yes. Mambo ya kutumia condom, proper use. So tulikuwa naifanya kwa universities na high schools by then. NGO yenyewe inaitwaje? Sasa tunajiita vijana amani pamoja. Vijana amani pamoja. Okay. Nimesikia ofisi tuko pale Buruburu.
na tuko na ingine huko Kamulu. Yes. Okay, so it's expanding. Expand. So hiyo hapo ndio tulianza. But pia mimi sha grow out nikatoka. So sasa mimi ni board member tu. Tunaenda kufanya mambo ya policies na nini. But vijana wanaendelea hiyo mambo ya awareness ya HIV. Yes. So ilikuwa impact gani poa bigi sana ilisaidia hapo mayouths wa Madiwa in terms of hiyo Madiwa City FC na pia na hiyo NGO mlisaidiaje mavijana? Yes, sasa hiyo generation yetu hiyo time. Vijana wote sisi wote tuliacha ball. So ikakuwa mtaa haina timu ya ball. Hata moja. Okay. So hapo ndio niliona wacha nianzishe timu inaitwa Madiwa City, ija identify na mtaa. Na some of us wale tuko Ikwasol ndio tulikuwa part of members wa Madiwa City to encourage vijana kucheza ball. Friendly tunacheza nao, coaching anyone alikuwa anaweza kuja, mimi alikuwa anacheza naye ball kina Gordon, kina Opo, kina OTC. So alikuwa anaweza kuja kucoach. So hiyo ndio iliwapea motisha vijana mpaka 2013 I think walikuwa number 4 Nairobi Regional League. Nice. Sasa apart from kusaidia kuimpact community na stories za HIV, nini nyingine hiyo football team hiyo mkomanzisha ili impact aje community apart from ku create awareness ya HIV? Nini nyingine, as in kuna impact gani nyingine ili benefit community pale mtaani? Challenge kubwa ni tuko surrounded na vijiji. Tuko na Kiambio, tuko na Motherland, tuko na Sewage, tuko na Mlolongo. Zote ni vijiji. So ma student wengi wale walikuwa wamejoin Madiwa City through NGO VAP na ofisi ya politics ya Mheshimiwa Yusuf. Yes. Wengi tulikuwa tunawasaidia kupata basari because tulikuwa na request za team. Wasema sisi tuko na wachezaji need 15. So tunataka basaris 15. And kijana anaweza sema kuanzia time ya Simon Mbogo akiwa MP, tukakuja kwa Yusuf, wote walikuwa na play. Yes, walikuwa wakipata barua yetu, hawakuwa wanapunguza hata mtoto mmoja. So iliweza because walikuwa wanaona tuko joint, tuko pamoja. So we would submit names as a team. Sio parent apeleke, ni team na submit, mheshimiwa ni watu wetu need ni hao. Wewe kwa shule, so wote walikuwa wanapata bursary checks. So imeweza kuempower vijana wengi kusoma na kumaliza shule. Alafu pia tulianza mambo ya organization nyingine inaitwa Street Changers. Okay. Street Changer ina deal na mambo ya rehabilitation ya machokora. Madiwa City tulikuwa tunafanya rehabilitation ya watu wa drugs, vijana wamekuwa kwa drugs na crime. So Street Changer na Madiwa City tukakuwa partners, which the group zote mimi ni official. So tukaweza come up together mambo ya kuwasaidia kupata ID wale wamaliza shule. Wow. So utapata line yetu na administration Kamukunji iko straight kabisa. So pia wakipata majina zetu, hata kuna vijana wengi sana tumesaidia kwenda Banga na kuuliwa. Ni mambo ya extrajudicial crime vile ilikuja. Kwa hiyo kupata askari anakuuliza na DC, mko sure kijana ni hivyo mnasema? Responsibility na line na nyinyi nimewapatia 3 months. Kijana anaongeleshwa, kijana anarudi, ana reform, anakuwa sawa, anacheza ball na anaacha mambo mingi. Wengine wanaingia kwa makao, wanaingia kwa biashara za kuuza juice. So unapata pia DC na DCC wanatuamini, wanaona yenyewe na vijana wamereform. So hiyo inaleta image poa kwa community. Tunaweza kusaidia community yetu, hata crime imeenda chini sana. Crime imeenda chini. And is the impact of vijana to come up pamoja kuona vile wanaweza saidiana. Kitu tunaona inairudisha ni njaa imeletwa na corona. Mshike. Saizi ina happen mita mingi, but mchiki such initiatives ndio reason tunasema tunataka vijana sisi wenyewe tuweze kujirani. And my youth come up na such initiatives, mchiki zinafanya very very big and commendable impact kwa community. So I think that's a commendable thing na msilegeze. Congratulations. Vile umesema sasa nyinyi mko kwa board na mko match ya nyingine run, nyinyi kwenda hapo kwa board mkiangalia zini oversee, unaget, kwa sababu that's something that hatuwezi taka ipotee. Maybe kuna kijana hapo hivi kuna talent ya ball, maybe anaanza kuja kwa the next Ulech, alafu jua hizi mambo zingine ndogo za kutafuta do nini na bole lipi dosa hizo aingilie mambo zingine. Maybe aingilie depression, drugs nini, ama aingilie stories za madema, aingilie stories za crime.
So that's a commendable thing. It's very good. Considering madiwa kuna time around 15 years ago ongeza kanyaga madiwa. Kweli ama uongo? Kwa moto. Kwa moto. So kitu mnafanya manzeni kitu commendable sana. And that is why you're our icon of the day bana. Ndio maana ni icon wetu. Hatujaachia hapo. Because what you're doing mambo ni moto. Mambo ni moto. It's because what you're doing there is iconic. What you're doing in your area is iconic. So just to ask, umesikia tukiingililia stories za mademu kupigwa mtaani na maybe mahazi wao gender based violence, GBV. Are you guys involved in such initiative as well? Ndio umefika sasa. Ndio nimekwambia mambo bado. Kwa hiyo bado mko na mademu kwa hiyo organization yenu? Yes. Okay. Alafu from the initiative turudi tukakuja together tukona because mtaa pia huaga na to self help twingi to CBO. So tulikaa chini tuka come up na organization inaitwa CBO, inaitwa Kamkunji Youth Empowerment Network. So hii organization CBO lakini ina bring other like-minded groups pamoja, inakuwa network. Yes. So tunafanya mambo ya labor laws. Because mtaani watu wengi wetu wanafanya mambo ya mama fua. Wengi ni mademu, si wa mama. Watu sema mama fua lakini wengi ni mademu. Ni mademu wetu. So Kamkunji ni kama ndio hub ya mama fua. Ni wengi sana juu ya Kenyan Somalis pia ni wengi na wengi wanapenda kufuliwa. Ni ya siku moja unakuja asubuhi. Yes. Alafu kuna jua kali sector, tuko na Kikomba hapo. Okay. So tukafeel watu wengi wetu wanakuwa violated. Mtu anakuja anafanya kazi, alipwi ama alipwa kidogo. Anakuja anaekelewa ngori, sijui umeiba sijui cheni ya gold. Na sasa mtu amekufanyia kazi 3 months hujamlipa. So unamwekelea ngori aliiba cheni. So hizi cases zikakuwa mingi sana. Ndio tukaamua come up na hiyo organization na tufocus na hiyo na mambo ya GBV. Okay. So vile hizi cases zilikuwa mingi sana tukapartner na organization inaitwa Solidarity Kenya. Solidarity ina deal na mambo ya labor laws violation. So waga tunawashukuru sana juu wanatuleteaga educational forums whereby tuna invite sasa wale watu wanafanya hizo kazi. Leo tunapiga jua kali, tunaenda hapo jua kali, wanaongeleshwa, wanaambiwa sheria vile iko, what should happen. Kama umeandikwa kazi ukafutwa irregularly so au fuata sheria, rights za our workers. Yes. Au huko chini au mashinani, formal workers. So last year tulikuwa na sitting na kotu. Okay. Na kotu pia wakatupatia wakili. Pia Solidarity wametupatia wakili. So waga wanapatiwa service free. Mtu yote right yake imekuwa violated. Wow. Na yeye ni informal waga. Wow. Yes. Hey, that's awesome. Yeye ni fiti mazeni. Pia huko nje ukisikia mtu amekuwa violated na ni informal waga, rights zake zimeinfringiwa, reach out. Sasa unaweza kupenda contacts zile za wasio za reach out in case msana ndago hiyo ameandago kitu, upeane contacts zitakuwa as in wale wasio wanataka ku reach out waweze ku reach out. Ama kama mko social media pia itakuwa easy wasio za reach out. Yes, definitely. Yes, contacts nitapeana. Zetu nitakuwa toll free. Toll free kwa in layman language, hebu ambia wasee unajua unasema toll free msachanganikiwe. Toll free ni haina doa ilipishwi, hazina charges. Sema toll free na wasee wasotafikiria inaweza kuwa ni toll, hivyo sio toll. Na kijana aliuliza hii toll free inamaanisha charges ndio ziko toll ama coaches niweke sawa. Sikuzi unaweza pia coaches. Hiyo ndio jina yangu mtaa. Hiyo ndio jina yako mtaani? Sawa coach Madiwa. Coach ndio utakafuta. Nitafuta pale unaweza tafuta Matthew the whole day mtaani. Hiyo na utapata. Coaches Matthew. Coaches. Majina kwa nyumba. Majina ni mingi, hata zingine siwezi taja hapa. Mutiso atakuwa anazitumia daily. Anazitumia against you. Anazitumia against you. Alafu pale kwenye mtandao hiyo organization inapatikana wapi? Ukisearch tu Kamkunji Youth Empowerment Network utakupata. Kamkunji Youth Empowerment Network. That's on Facebook. Yes. Okay.
toll free Andisema tu watu wataandika then tuwasome. ni 0800 720731. Repeat. 0800 720731. I hope wasikilizaji wamesikia. Hapo umesikia na I'm guessing pia sasa sisi tutakuwa tunairudia once in a while because that's something that personally these are the kind of things I like to get involved in kwa sababu zina impact community in a positive way. Na such initiatives najua mara mob zinakwanga tu kwa maslums na mageto but believe you me hata hizi area zetu hizi pande zingine Suburbs zinahitajika sana. Unajua the only thing ni juu mitaani maybe ndo kuna wasanachukulianga maybe kwa hivyo ndo kuna maybe poverty mob na hizo stories za crime which is true but pia ukujuma vijana ukujupia manza kujifunza kwa hizo vitu. Ni ukweli. So it's something that needs to be brought to light in a way that everyone can reach out when things are not working out in a certain way. Yeah. But it's a good thing that you guys are doing. That's a really commendable job. And on that note, nataka tuende kwa water break. We're still in the second half of the show. Na our guest of the day, our icon of the day, ashatuwa in introduction. Yes. Na imekuwa very enlightening and I hope our listeners out there nakwambia pale kwenye on Twitter ingieni hapo the hashtag sports and reggae show. Umesikia Mutiso amesema? Wasema Twitter. On Twitter. Uda Twitter. Mimi nimesomea group of schools. Twitter. After highway I was at Laser Hill Academy. Mkamba atatuonesha mambo. Baro we were give at Laser Hill. Baro we were bwana. On Twitter you can find us at Icon Radio KE. Laser ni bad. Icon Radio KE. Kumwanika bwana. Hata ball. We are national champions. Even East Africa champions. Wewe shindia. Na hiyo generation yetu ndo tuliset president. Ni kama tu vile nikiingia Gor Mahia after 18 good years we won the league. We kickstart that generation. Ukiangalia pia pale Madara United, we were the golden generation. We won the league. Madara United has never won the league. Madara United had never won the league before us. We were the golden generation. So I'm a man of fasts. I'm a man of fasts. Madara walipanda wakichukua. Nani? No. Madara United had never won the FKF Premier League until our generation. 2008. 2008. You know, I'm deadly. Mimi mtako wala tena msengine. Sign Mutiso. Huyo hapana. Itabidi mmesign Mutiso. Na iwe ngoja, na iwe acheza wapi? train ni one time. Ni one time I'll get back. Kocha atamrudisha Mutiso bado kuform. Shida tu ni sijui ni magoti yake ama nini ilichapa. Mimi niko fiti kabisa. Hata magoti yangu yako poa kabisa. Usiende hiyo side ya magoti. And on that note, we are going for a cooling break aka water break sa Kitabigo. Tupeleke Jamaica kidogo kabla vitu ziget lit hapa ndani. Icon Radio. Karibuni sana to the second part of the second half. Tumetoka cooling break, tumepiga tactics 1 2 3 na sasa tumeingia kwa hot seat. Na nitaanza na statement from the FKF Caretaker Committee, the chairman, that is the retired Justice Aaron Ringera. And it read like this: as you are all aware, Harambee Starlets have been in camp since the 26th January 2022. The team was preparing for Africa Women's Cup of Nations qualifiers later for Morocco in July 2022. The Starlets were to play Uganda on 17th February and 22nd February for either teams to qualify for the finals. However, a letter from a Mr. Mesikia hiyo? A letter from a Mr. Hakuna title hapo. However, a letter from a Mr. Barry Otieno, a general secretary in the now disbanded FKF, put a stop to the dreams of the girls. Barry indicated that Kenya is not ready to play the qualifiers, effectively removing the team from the qualifiers, handing Uganda a direct qualification. Nothing could be further from the truth. The FKF Caretaker Committee has had the girls in camp training from the 26th of January. All efforts have been put in place to enable the girls train effectively, including getting a new coach and a technical bench for the Starlets. That letter by Barry has ensured that Kenya does not take part in the qualifiers, and we as the Caretaker Committee view that as a selfish act and an affront on our women who worked so hard to be where they are right now. Immediately that letter went to CAF. The FKF Caretaker Committee wrote to CAF on the 30th of January 2022 indicating its readiness to host the qualifiers and requested
for the decision to be rescinded. CAF is yet to get back to the caretaker committee. Further said, the FKF caretaker committee further wrote to the Director of Criminal Investigations, that is the DCI, on the 1st of February on the actions of Barry Otieno and requested the gentleman to be questioned on the same. Having exhausted all avenues as the caretaker committee, we are now left with no other option than to disband the camp and allow the girls to go back home. Harambee Starlets will not play in the AUCON qualifiers. This is a message to Harambee Starlets. You are our heroes. You have put in your best and we appreciate your efforts. And even as we release you from camp, rest assured that the caretaker committee is working to secure your future and a communication on the same will be issued in the near future. To fellow Kenyans, we understand the frustration and the anger on this single act by someone who clearly has no patriotism or interest in sports at all. We are working to ensure that such a scenario does not take place again. We still remain committed to running the functions of FKF and fulfill all obligations to the best of our abilities and will continue to do so as mandated. Signed, the retired Justice Aaron Ngera, Chairman of the FKF Caretaker Committee. Kizungumkuti. Jangwa Kavu. Yes, man. Do you support his statement ya the Justice Ngera akisema that what Barry Otieno has done, he has, because of the letter, he has ruined the future of the girls? Najua fahari wawili wakipigana nyasi ndio umia. Ni kweli, that is what has happened. Na hiyo statement inatuonyesha kitu moja. Ngera ana accept that amefail commit mandate yake ile alipatiwa through appointment. Gazette notice ilo iliandikwa mandate number 1 part C, coordinate and ensure the smooth running of Football Kenya Federation operations including team preparation for all local and international sporting events. Hatujacheza. Amefail na ameaccept. Alifailaje because niyo barua ndo ilifanya kafail. So inamaanisha ana mandate. Because kama barua ya mtu irrelevant inasikizwa. Okay, honestly hiyo argument yako ina make fact iko na kwa ukweli fulani kwa sababu nilisikia CAF haitambui interim. Yes, definitely. CAF and FIFA do not recognize FKF caretaker committee. Unajua hiyo hatujui juu pia hao hawajaongea. Hapo hajakaa mtu akasema hatutambui caretaker committee. Hao walipatia tu Uganda by. Ucheki the fact. Unajua Ngera angekutaka kumesema hapo, mimi nasema mimi ni mpenda ukweli kwa introduction. So just Ngera angetaka kutuambia ukweli, angeshare correspondence yoyote washaikuwa nayo na CAF ama FIFA. Yo tujue ukweli, wanajulikana wako in office. Wacha nikuulize swali moja. Number 2. Malizia. Number 2. Before huyu ameitwa Aman ama ni Ubali ameitwa kama nani? Amista. Before Amista Barry Otieno. Hata mimi simjui. Andike barua. Huwezi andika barua from nowhere. Lazima kuna correspondence ilikuja. Umecheza ball? Nimecheza. International matches upangwa. Uamkiange atujui CAF iliweka fixture game ya madem ni tarehe 14 February 2022. So nyinyi mtapeleka tu team camp, mmoja Uganda ikam. Kuna FIFA Mutiso hata game ya Gor. Kuna FIFA calendar. Calendar imetoka, mnajua mnafaa kucheza na Tusker February tarehe 14. What next? Fixture ishatoka. Preparation ziko aje? Kuna correspondence inaendelea before game ichezwe. That is true. So na tu ni venye umesema, venye hii caretaker committee haijashow hiyo correspondence letter. Tunataka watu show. Mbona Barry hajaonyesha zake? Barry alitolewa kwa ofisi. Hata hii barua hata hii barua Aman Barry Otieno si alishow. Nani? Si alishare. Kushare. Angalia bottom line hii at the end of the day hiyo barua ilitoka
na tukaona ni yeye aliandika na kaituma. Thank you. So alituma and okay, saizi binye wako it has been disbanded like ile whatever ya The previous regime. iko imedisbandiwa. So waziri alidisband. Yes, my only question is this. Ni kwa nini FIFA sio FIFA, CAF wali respond to hiyo barua ya habari waka cancel hiyo story ya Harambee Starlets? Yet I'm sure binyo umesema tu ikiateka lazima ukue wamekuwa na back and forth kwa barua kiongea na sivyo. Why wame respond to only this one yet hizi zingine tuoni? Ndio hiyo nataka watu waambie. Mimi na wa challenge tu. Si tuna support Bari. But even truth be told, even Bari here before a game happens and before upeleke team camp, lazima kumekuwa na correspondence. Ndio wenyewe kuna game tarehe 14 ama tarehe 10 ama tarehe 5. Ya must be a correspondence. Ndio team ikienda camp, hata kafu afagulia team imeingia camp. So in this regard, you're saying that CAF or FIFA or CAF and FIFA wali communicate na FKF and not FKF Category Committee? Definitely. So actually this comes to my question yenye nataka kuuliza. Currently, who's in charge of football in Kenya? Locally ni Category Committee. Internationally ni FKF. Ile FKF ili disbandiwa. Kwa hivyo officers are because pia tuambiane ukweli. What is disbanding? Kizungu. Umesema laser hii. Yes, definitely. Like when you disband something, it means that maybe iko under investigation and then kila kitu walikuwa kifanya imesimamishwa for a while, then after vitu zimerudi back in place inakuwa so kama tunaweza pata statement ya waziri CS Amina Mohamed akidisband FKF, alisema amedisband NEC secretariat bas aja disband branches. So we kama uko FIFA ama CAF inakuambia in a layman's language. Hiyo ni rhetorical question ama? No, in a layman's language uja disband organization entirely. Disband part of it. Kama watu wawili watatu. So hata mimi nikiwa FIFA nitaongeaje na wewe na bado organization yangu kuna part of it iko in administration. Which brings me to this. Nimekuwa nikisema. For me, I think this thing was kuna vile ilikuwa rushed. Yes. Kama ilikuwa ni our elected officials ndio kuna shida hapo, disband hao. Because even the countries zenye nimeona FIFA wamekamino wakadisbandio country ama wakabanio country, the secretariat always remains because hao ni watu appointed, because pia headed by the CEO. Yes, because ukiangalia past regimes hazikuwaga na active secretariat. Yeah, that I can attest to. So ilikuwa briefcase property ya credit mahali kuna credit. Regime ya Nikumwendwa kumekuwa na active secretariat. League za competition unajua mahali nafaa kwenda. Referees unajua mahali nafaa kwenda. Reports zinatoka in timely. Wakati kulikuwa na election 2020, leagues were running smoothly. Na kuna election inaendelea. In the past hakuna kitu kama ilikuwa inafanyika. Ball ilikuwa inasimamishwa. Ball ilikuwa inasimama, mpige election mwenye anakuja hata ligi inaanza fresh. So kumekuwa na samoda kwa ball. So kama blanda ni Nick ako nayo umesema investigatiwe. Ashapigwa neti. Ame step aside. Angetolewa yeye yake kila kitu kingine iendelee. Ball iendelee mpaka investigation iishe, juu ako na deputy, kuna kama NEC members kuna NEC member ni 8. Wale wako na questions to answer toa. Waende wajibu maswali. Those are the decision makers. Yes. Ball iendelee kurun. Tukingoja investigation zikiwapata guilty. Tufuate katiba ya federation nasema nini. Jamaa Sports Act registrar aandike aseme before mfanye anything tunataka ABCD. Wale wako in office watafanya kulingana na sheria ya Kenya. Na after the election wale wanakuja in office wakuje, secretariat iko hand over smoothly. Kama unafanya changes kwa secretary utafanya hivyo, ndio organization uraniwa. Yes, that's very true. Sheria ya Kenya, sheria ya FIFA na CAF. Sheria ya FIFA na CAF, ndio.
Globally. Exactly. Globally, Exactly. vitu So zinarun hivyo. nasema kuna sheria za FIFA which is the mother kila kitu, then sasa kuna hizi za Sheria za country. Sasa kuna za country, but all of them zikina sheria zao zitaenezana zikifuatilia hizi sheria. Harmonize hizi. Let's move conform na the countries So, rules. personally, my main question is this. Umesema vizuri sana. Kama Nick alikuwa na shida, sasa community yako ndani. Na ka step aside na hand over powers kwa So, deputy. Bari alipata wapi mandate ya kuandika hiyo barua? By mandate. That is my only question, kwa sababu hiyo barua imeharibu mambo mingi mpaka wasoko as much as they are right, you get. Hiyo barua imefanya ikachukulia, that's why nilisema there's hiyo kitu tumeona tu ni kama kuna issues zilikuwa zikiendelea chini ya maji, saizi imeanza kujitokeza. So saizi Kuna swali moja nataka tujiulize. Game ya Harambee na national team men na Uganda. Ikichezwa Nick alikuwa ndani. Katika committee ilikuwa kwa appointed. Ndio waliorganize. Kina Ringero walikuwa nyayo game ikichezwa. Nani walikuwa kwa nini? Kwa pre-match. FKF. Yes. so saizi Nani wali receive referee na match call? FKF. As much as budget ilikuwa na katika committee, lakini organization ya game ilipangwa na secretariat ya federation. well, okay. So Na walikuwa in respondents na katika committee. So what changed? So that is my main question, kwa sababu kama interim ndio ilikuwa na game ya Harambee Stars na Uganda Cranes machali ili happen. The fact that wakina Bari wanaandika barua considering hii game ya madem, that means there's a bigger issue than what meets the eye as a ear, you get. Na hiyo ndio kitu inafaa ku address Still in office. Yes, hiyo kitu Secretary inafaa bado inafanya kazi. According to FIFA and CAF. That should be the main area of concern. Because nakumbuka immediately after caretaker committee imekuwa appointed, ile committee ya investigation iliandika report. Yes. Correspondent ya sports ministry na FIFA wali ethics committee wali request for evidence. Ile metable against current regime. Yes. It was submitted. So from there sijui kama ishaikuwa submitted. Hiyo report ilikuwa na evidence. Report ilikuwa na recommendations. Sijui kama nisomeza recommendations because unajua Nilisoma actually niliskativi nikaziangalia. so And there's more than meets the eye. Exactly. mambo ni mingi. But then again, currently sasa hivi But tu sadly ni amesema mchezaji anaumia. na amesema ukweli sana that locally ni FKF Caretaker Committee Yes. ina run football in Kenya, recognized by the government. But internationally, it is the FKF that was disbanded by the... So it was disbanded only locally, haikuwa disbanded internationally. Because any correspondence from FIFA, haitaenda to FKF Caretaker Committee, itaenda to the organization that was disbanded. And that is Through the the CEO. secretariat. Through the CEO. Because that is how FIFA work, by the way. They interact na the secretariat once the office, the elected officials wametolewa, wana interact na nini na hiyo na the secretariat. So Na that's ndio inatuleta kwa that's what I feel wadau wengine wanasema ni malice. Because kama issue na questioning zote zilikuwa about the president. Was your account A, account B, all accounting results was point to the president. That's why president alishikwa. CEO alifanya. Yeah, kushikwa. Kwa hiyo report makosa ya CEO. Oh, haija nini. Ndio mkwe in office. It wasn't highlighted. So does it mean that Barry is fighting back after kufanya hicho kitendo? Does it mean that he's fighting back at the expense of the... No, your body according to him is still an employee. Hatujakataa. So hata kama ni employee Na emails zake zinaenda through kwa office. So how come anapata communication? they waliorganize vizuri sana these two factions, the Harambee Stars versus Uganda match, but they could not come together kujua hii. ya madem Uganda versus nini? Hapo ndio- So hapo kulikuwa na disconnect fulani. How come they organize vizuri sana? Vile pia umesema it was FKF wenye walifanya the technical part
and the caretaker committee wakafanya the organizational part. So how come this madem qualifiers Alcon, how come they don't come together? Juringera hata angetuambia hiyo game ilikuwa ichezwa wapi, stadium gani ilikuwa hapo. Ndio pale kwa wachezaji camp. Ama pia lazima tukue tunajua tumeenda camp, game itakuwa Nyayo ama game itakuwa Kasa. Hiyo ina live in expose FKF caretaker in a way. Maybe wanafanya hiyo camp ndio jitopea kwa normal simu walijari. Walipeleka madem kambi. Na wasisahau hizi maswali walikuwa wanauliza federation. Pia utawauliza. Lazima wataudit for that fund. Ama 1 billion. Hii camp. Hii camp. Ulipeleka mchezaji camp kwa nini? Si kulikuwa na game ina camp. Nani alikwambia uko na game? Hivyo pale wachezaji game camp lazima kuwe na correspondence. Umeshashukua hii game iko na iko tarehe fulani. Period ya wachezaji kwenda camp ni hii ndio warelease na clubs. Staying on that note, kulikuwa na developments. One of the lawyers were the former president Mwendwa, that is Mutula Kilonzo Jr. Alisema the effects, ini kwa social media page yake, the effects of the government of Kenya appointing a retired judge to manage football in Kenya. Caretaker committee was an avenue to get the sports fund. Their work is over. Pesa imeingia kwa campaigns. Pesa imeingia kwa campaign. Now that's a problem. Mutula pia ache ku mix politics na sports. Unaget those na go hand in hand. Hapo ndio tuko. Hiyo ndio imetuleta kwa caretaker committee. Kulikuwa na vita politics and football. That unajua hapo kwa sports fund kuna pesa mingi sana, kuna billions ziko pale. Na kuna time some of that sports fund ilipelekwa kwa Ministry of Health and guys were asking hii ni pesa yenye inafaa kusaidia federations za football za sports in Kenya, but haitumiki hivyo. Watu wengi sana wamesafa by the federation kadhaa zimesafa zenye zinafaa kusend teams outside Kenya. Kama UT walihangaika sana kama waende Rwanda TZ. Exactly. Unaona? Ali come through. So you see, do you support the statements of Makueni Senator? Mr. kuingilia politics. But the evidence ako nayo ni gani? But lisemalo lipo na kama alipo laja. When a lawyer speaks, something you must be very careful. Lawanga very careful na wazao na maybe anafanya na hivi. Already hapo information. Anagusanga hivi maji wa swali act. React anapiga na my evidence. But again, all these stories are talking about here in expose management in Africa and in Kenya. Football management in Africa and in Kenya. Hizo stories as in unchiki kila area tunauliza swali but tunajibu. Tunauliza swali but tunajibu. And that's how it always happens. Hata kitu kinaenda kwa koti. Hizo maswali zitaulizwa but hazitajibiwa. Zitajibiwa then at the end of the day tutapata tena wasao wamerudi back, kila kitu go back to normal. Inzo kwa ni kweli unatafuta pesa ya campaign, you never know because there's a lot of money hapo. Inzo kwa ni kweli. Because pia Ringera angetuambia. Unajua pia after election the ball the justice retired honorable Ringera. Mtu na title zake. One Mr. Ringera. Aman. Angetuambia unajua after election pia za federations the new office introduce kwa FIFA. Na CAF. Did they? So watu ambao waliintroduce na response ikakuaje? Which brings me to this, because me naona currently sorry to say so, but football is in shambles here in Kenya. It has always been. Because no, tuseme current situation it's very bad kwa sababu ukiangalia the lower leagues tumeongelea kitu hazijakuwa zikichezwa. Sub county league, regional unasikia sijui game ngapi zimechezwa. Div1 hatujacheza. Div 2 bado. Div 2 zinachezwa. Div 1 ndo bado. Aya. Bado 3 months ligi iko imeisha. By May si league zote ziko zimeisha. So tupatiane bado 3 months. Ligi zote ziko zimeisha. Alafu sasa inamaanisha swali ni alafu. Sasa inamaanisha what next game? Kama game ya mademu huwezi prepare. Nani atasubmit hizi jina za winners? We ligi ndio imeisha.
FKF Cup winner. So relegation Premier and League promotion winner. itakuwa Hata tusiende hapo Hapo kuna kwanza. kizungumkuti hapo. Number 1 wa Premier League na mshindi wa FKF Cup. na Wote pia majina zinafaa kwenda cup. wa FKF Kuna Premier League Champions Women's League. League. Kuna Champions League, kuna Confederation Cup. Hizo majina nani ana submit? Who will submit those names? Sisi wa Kenya tumechanganyikiwa, hatujui tuko wapi. Aya, bado 2 months. Reign ya FKF Kiatu committee ishe. Kuna timu inafaa kupelekwa Champions League, Confederations na pia Champions League ya madem. Na in 2 months kazi ya mandate ya FKF Kiatu committee unless iongezwe. Process ya kuongeza ni Sijui. lazima uende kotini. Usike Hivi extension. football ya Kenya by the way. Unajua sio koti ya Kenya FIFA. Eh? Wakishia kwa hizo makoti sio lo ya Kenya, ni lo ya FIFA juu ni ball, ni Mata Sports ama Matters football. unajua. Walianga option ni mbili. Waende kotini, wapate extension ama waachie shughuli. Hii Secretariat endelee nayo. hii ya nani? Hii tribunal. Tribunal endelee nayo. Sports. Ipatiane way forward. Na ngojea sana kuona majina gani zitapatiwa FKF Cup and jina gani itapatiwa ya Champions League, ya Confederation Champions League na pia ya Women's Champions League. We're really waiting for that. Na pia sisi kama Wakenya wapenda mpira, tunataka tu pia tuambiwe mapema preparation ya Sekafa na Under 17 qualifiers. Tuambiwe mapema. Itakuwaje? Tusipatie wachezaji wetu moral, tuanze wachezaji tunataka huyu aitwe national team na ni PE tunafanyishwa. Tupatie parting Because shot. sisi tunadeal na wachezaji hao wadogo. Tupatie parting shot. Ndio tunamalizia second half of the show. Tupatie parting shot. Kitu moja ungependa Wakenya wasikie ama committee isikie ama tu kitu yote kwa roho yako. Ile kwa roho yako ile unza kapatana kama advice ya parting shot. Mimi ningesema tutoe national politics kwa football. Hiyo tu. Wacha politics ya ball, tuache iko politics ya ball. Because tukimix the two, national politics na football politics, wachezaji siku yote mchezaji ataumia. Wote ni mafahari. Kuna maskini ya jazma wa president wa ball. Kweli. Tusidanganyane. Very true. Kuna timu ya ball pale mashinani si rahisi. Sijui Tingera amerun ball timu gani ya ball, sijui Linda Ogutu amerun timu gani ya ball mtaani, sijui amenulia timu ngapi jezi ball akafili uchungu. Kuna watu sacrifice, mtu anakosa familia yake, anakosa kula lunch, wachezaji waende game. Tembelea sub county league, county league, regional league na div 1 na div 2. Hizo teams zina struggle. Unless mtaa yenu mko na watu wanapenda ball na wako na tudo. Mmoja kwa na matatu anapatia mwende game na waeke mafuta. Mwingine atawatolea maji. Mwingine atapatia pesa. Mwingine atapatia pesa ya referee. Lunch pia lazima msosi. Hivyo ndio timu za mtaa zinaraniwa. Mpaka div 2. Kuna timu iko na sponsor hapo. Hizo ndio timu zinaumia zaidi. And the funny thing ni huko ndo kuna mafans. Ukicheki magame Huko chini kuna mafans. Huko ndo kuna mafans. Ni kama nilika tournament Patrick Oboya tournament. Yes. Ulikuwa kwa technical bench ya timu gani? Mkuru fuata nyayo. Mufia. Si ndio? Ground imejaa. Ground ilikuwa imejaa hivi. Hata hizo kwa hizo Hizo games zingine wewe waona, lakini timu yao mtaa wamejaa hapo, wamejaa. nenda game ya Kibra on any given day. Wale mpaka wana travel. Pikipiki ni 15 20 zikienda games wa watu watatu. Tunahitaji a revolution in Kenyan football Only prayers right now. and pia divine intervention. That's a must. Ambia wasikilizaji unapatikana wapi kwa mtandao? Kwa mtandao wa Facebook ni Matthews Malusi, same handle Matthews Malusi Facebook, Twitter na Instagram. Unataka kujiita Jangwa Dry? Jangwa kabla. Lakini pia itakuja hapo chini. Itakuja tu hapo chini. Hapo chini unaiona. Sawa. Hiyo ndio jina watu wanaijua. Mbona una-expose me? Ngoja Kenzo, hebu tupatie handle zako bana. Pale ni @Kenzo Matata.
zangu zote ni Kenzo Matata. Kenzo Matata. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, kila pahali Kenzo Matata. Kwa TikTok. Okay. Ndio kila pahali buda. Wewe msanii Kenzo Matata, Matata hii. Bado kuna nyingine inakuja. Matata hii. Kuna ibada nyingine inakuja. Zinakuja mob. Hai. Mayolo kwanza machinko halali. Mimi pale Instagram patikana kama @innocent_mutiso, pale Facebook @innocent_mutiso, on Twitter @mutiso_innocent. Now msahau, the hashtag definitely is the Sports and Reggae Show, and with that tumemaliza the second half of the show where we had our icon of the day, but he is not going anywhere. He will join us in the money market, in the extra time of the show. Kuna kitu moja bado tunataka kuongelelea, alafu tufunge hiyo biashara. Alafu sasa tutabidi nataka tupeleke Jamaica kidogo, tusikize Roba Dob. Atupeleke Diani, tusikize Reggae Diani. Oh, Reggae Diani. Ushasema basi. Ya sawa basi. Icon Radio. We're in the extra time of the Sports and Reggae Show, na yenyewe kweli ndio tumetoka Diani. Umesikia ngoma? Bro tumetoka Diani. Huyu msee za kumkumbuka alikuwa na perform na band fulani, Jackie Mali alikuwa na band fulani hapa K1 kitambo kitu ikiwa okay. Yote mlonga mdogo alikuwa akinipatia chance na acheza kwa bandi yake. Wacheza kwa bandi yake. Nichezanga gitaa. Najua unacheza gitaa. Siwezi sahau. Alafu pia nilikuwa nikiimba BGVs na Said Ode alikuwa anaimba hapo. Okay. Hiyo imepeleka mbali. Imepeleka mbali sana. Na ndio extra time nakwambia tumeanzia first half na ndio tumefika extra time. Game ilisha 1-1. Tumeingia extra time sasa. Extra time na mapena tuone. Na sasa ubaya hii extra time tunaanza on a very sad note kiasi, of which bado kuna message of hope hapo. Kuna one Sean Kadovilis. I think so many people know about him. Yeye ni journalist, anakuwa pale NTV, na ile kitu imeniamsha leo asubuhi ni a message from him, and amekuwa hospitalized for a while now. Amekuwa na chest pains, amekuwa experience na ika turn into pneumonia, and one of his lungs ka collapse na kuna infection around his heart, and he's receiving professional treatment and is improving, but ana need monitoring and further care. And say the family of Kadovilis, Sean Kadovilis, wanahitaji usaidizi to support Sean Kadovilis. Na kuna namba hapa imepatiano, na the number is 0722 789 019. Darudia tena 0722 789 019. Haba na hapo jaza kibaba Kenzo na pia Jangwa. Kweli. Ukiona finje rusha hapo. And it's all for our worthy cause, kwa sababu pia mzee amekuwa akitupatia information kwa sports akiwa. Exactly. Hata kitambo akiwa Capital FM. So alikuwa like mzee ameserve for sports in Kenya. So sasa tujaribu kurudisha mkono. Turudishe mkono jo, arudi poa, apone. Last week kulikuwa na tournament ya Toldo Kuria na much money anahitaji kidney transplant, and watu walijitokelezea. Kulikuwa na around 31 teams zilikuwa pale Pumwani grounds manze, all in support of Toldo Kuria. Amekuwa akientertain wase pale Radio Jambo na akipatia na message ya football huko nje, akipelekea message ya sports kwa mashinani kabisa. Unaona? So watu walikama up, walidrum up support kuja at least kumsupport aweze kupata ile medication anahitaji. Hiyo surgery itakuwa outside Kenya. So for that, na pia sahi Sean Kadovilis anahitaji help yetu, na hiyo namba ndio tumepatiana. Hope wasikilizaji wanasikia. Sean Kadovilis arudi back to the guy we used to know, si ndio? Kweli sana. Quick recovery to Sean Kadovilis. You are our icon na tunakupenda na tunakuenzi. Yes sir. Sasa tunaweza endelea. Jangwa Kavu, kuna kitu moja tuko tumeongelea during the icon hour, and it was very important. Kulikuwa na BPL, Barclays Premier League for the fans League Kenya. Ilikuwa hapa hivi Kenya. Sisi ndio winners wa hiyo kitu, sisi ndio holders. Sisi ndio silikuwa ngapa. Sisi ndio tulikuwa for that tournament, we were the champions. Mimi wa captain wa champions. But anyway, team there was the league. Team gani? No, that was the tournament. There was a league. Ile tournament. There was the league. Yenye I think you were the Pioneers and I was in team Arsenal Kenya. And Yenaris. That is Yenaris. Ndio. Arsenal Kenya was divided into five teams. Yes. Okay. So tunaweza the biggest fan base kabisa. So unaweza tupatia history tu kadogo ya BPL, and najua ilianguka, then say you have plans to revive it.
So tupatie ka history kidogo. Haikuanguka. Tumia the right words. Ilikuwa on sabbatical. Ilikuwa on sabbatical. Ililala sababu ya coronavirus. So sabbatical. So tuambie about it. Tunaona virusi zimeenda chini. Tunafikiria revive tena. Okay. BPL Fans League Kenya. Ilikuwa ina consist mafans wa Manchester United, Arsenal fans, Liverpool, Chelsea, Man City. Hao ndio walikuwa major league. Lakini waambie ni timu gani kwa nafanya usiogope. Lakini the idea came from Arsenal Kenya. Timu kubwa, timu ya baba. Timu kubwa, timu ya Arsene Wenger. Ndio kuna fan base kubwa countrywide Kenya. Yes. Kuna around 44 branches countrywide. Wow. Yes. 44 branches. Yes. Na ziko active zote ni active, tunapiga charities, tunapiga mambo huko mtaani. Mpaka Turkana. Nakumbuka hiyo trip ya Turkana. Yes. In April bado kuna trip ya Uganda, Kampala. Kwenda ya East Africa, Kampala. Lakini hiyo siwezi kosa. Bado restrictions ziko so tutaangalia vile itakuwa kama tutaenda ama tutaenda. So yes. Tunafikiria tumekaa kuwa na kikao. Tunataka ku revive BPL Kenya. Sababu pia hii mambo ya ball ya Kenya ni kama imeenda kwa deathbed. So pia si mafans tujikeep busy. Kati hakuna Premier League hapa locally, si tunapiga ball yetu pale, tuna come together. Because hii BPL Fans League mostly ni charity. Yes. Kuna msichana mmoja alipass back in 2017 or 2016. Alikuwa fan mkubwa sana wa Arsenal Kenya. Yes. Mafans wengi walikuwa wanamjua wa Chelsea, wa Manchester, wa Liverpool because alikuwa mtu active sana kwa ball. Yes. So vile alipasa alikuwa na katoto kadogo. At that time kalikuwa around 3 years. So as Arsenal Kenya family tulika adopt, tukasema tuta take care of our education fully. So yearly tunakuwa na takaitanga baby blessing because nika blessing kwetu. So tunakuwa na charity event every around July ama August hapo. Na hizi timu zote ukam pamoja kuchanga wapata Manchester iko na timu 2 ama 3, it's same to Chelsea. Hiyo contribution yote inaenda all the teams zinakuja na token yao. Yes. Na alafu mafans pia tunakuwa na mtu na so ile uko nayo na talk. Hiyo kikapu yote inaenda kwa education fund ya mtoi na upkeep. Yes. Wow. That's a very commendable thing. So that's part of the charity that tuleta pamoja ndio za idea ya BPL Fans League. Hapo ndio ilitoka. Because tushakuwa friends. Kinu kwa nje game ikichezwa zini marival mbaya. Mtandao tutapashana sana. Kwanza itashika. Okay. Lakini we are friends sana. Tuliona kwa hiyo charity ya Toldo. All the teams will pull up. Chelsea come ileta timu 2, Manchester ileta timu 2, Arsenal ileta mpaka kuna mademu walijitolea kucheza na walicheza ball wakiwa na mademu. So it's for the charity na hiyo build relationship because we kesho. Yes. So BPL last time tulikuwa na 10 teams. Arsenal ilikuwa imetoa timu 5. Kulikuwa na Amari, kulikuwa na Enaris, kulikuwa na Manchester United, kulikuwa na Ox FC, kulikuwa na Podolski, kulikuwa na team Liverpool Kenya, Kahawa FC pia walikuwa wametujoin. Hiyo ni timu ya mtaa hapo Kahawa. So kulikuwa na team Roziski, kulikuwa na team Chelsea FC Kenya na kulikuwa na Chelsea Kenya. Dream Dragons wanataka kujoin the new edition tunataka kuanzisha. Yes. So mna planaji revive na ikuwe na all the pomp and color yenye ilikuwa nayo before? Tuna plan because last time tulikuwa tunapiga 2 weekends per month. So because pia watu wako busy na hii mambo pia ya COVID na yes. So tunataka iko at least 1 weekend per month, same venue. Tunapata venue kama iko na viwanja kama 2 ama 3 because normally tulikuwa tunafanya hivyo, hakukuwa na different games different places. Ilikuwa the same place. Kama tumepata KU iko na viwanja 4. So tulikuwa na game 4 zina run, so inaisha haraka. So that's the same pattern tunataka kutumia. Tutaki fans wa kuim place tofauti because itakat hiyo come together na kujuana more. So tunataka ikuwe same place. Kwa logistics, hizi magame ni mnachanga ndo mkombo hizi magrao, mareferees, unapata tu logistics tu za nini za do and all that, ama mko na sponsor?
How do you plan to do this? The first and second edition hatukuwa na any sponsor on board. Tulikuwa tunafanya kama fan base. Kama unapata kama Arsenal fan base ilikuwa ina changa towards the 5 teams that wame contribute. So unapata team kama Enaris inside Arsenal Kenya iko na fans kwa Eldoret, iko na fans wako Mombasa, wanachangia team iko na game this weekend. Mchezaji unapata kama ni fair maji. So your own sponsors. Yes, na ya juu inaenda kwa kiwanja na mambo ya marefari. So kulikuwa na ya committee ile inaenda kwa kufacilitate, and then kuna ya team individuals. Okay. Na plan to go another level, mtafuta sponsors. So tuna go in to the next level. Either the edition tunataka ku approach a few sponsors here and there. Wale wanaweza come on board. Tutashukuru sana because ni for charity na pia kucheza ball. It is. Yes. True. Na fan base ni kubwa sana. Turnout inakuanga massive. So mtu yote ashatenda hajakuwa disappointed. Yes, very true. So hata umekaribishwa urudi. Enaris bado iko inafuka mbaya sana. Team kubwa. Undisputed champions. Hebu niulize. Yes. I'm confusing hii na ile ingine. That was the tournament. Ile tulichezanga tukakuwa champions. That was the BPL tournament. Ile ilikuwa involved na wakina Bram. Yes, definitely. That was the tournament. Hii ingine it was a league going throughout the season. So it is the same thing. Concurrently. But as in the body is the same. Wala wanafanya hizi mbili ni same. The teams were the same. Ile team Manchester ilikuwa huko ni the same yenye kwa BPL. But the management na ile organization ilikuwa huko wali invite to hizo teams. Okay, makes sense. Yeah. But hiyo ni shiripoa sana. Hiyo ni kitu ina bring pia wa fans pamoja. It's not always about watching ball kwa screen. Sometimes you come kwa ground, mnapatana kwa ground, unajua. Na pia ina help in so many things. Because personally I'm very huge on mental cases na depression. Yeah. So such things zinafanya wasanza kaongea. Na talk pamoja. Once you talk to people, once you're there, at least hata kama uko na kanoma, ndio kuna wale wase wataweza kuongea kawaida wase kuongea, lakini kuna wase wawili watatu watakola check up ni aje ulikuwa umesema hivi. It's also an avenue of networking. Exactly. So that's a very commendable thing you're doing apart from ile nyingine ile Kamkunji. So this one again is another commendable project you guys are doing. Karibu sana. Tunaweza ingia sasa kwa extra time vizuri sasa tutengeneze watu pesa. Tutengeneze watu pesa and we have feature games. Manchester City versus Tottenham Hotspur leo afternoon. Manchester City iko na odd ya 1.30, draw ni 6.00, Spurs 11 odds. Ni over 3.5. Over 3.5. Kutakuwa na mabao mingi kwa hii game. 3.5. My friends kiza. Over 3.5. Shasema. Matthews, Jangwa Kavu. Moto sana. Correct score. Correct. Wow. That's bold. Correct score. Hapa napatia Manchester 2-0. Aya. Mimi kwangu hii game ndaipata tu over 2.5. I think that's the safest bet because Hizi over mnapenda. Inakwanga safe sana, safe bets. Ni pesa hapa tunatengenezea watu. This is the money market. Buda, it's gambling you don't play safe. Kama una go loud. Buda, over 3.5 itaingia. Yeah, I'm protecting my money na pia wasikilizaji pia atakuwatengenezea pesa. So I'm giving them a safe bet and it's over 2.5. Moving on. Valencia versus Barcelona. Valencia odd ya 3.60, draw ni 3.65, Barcelona 2.08. Kenzo over 1.5. Jangwa. Valencia kichwa. Valencia kichwa. Barcelona amekuwa revive. Sasa leo ndio wanapigwa. Ndio wanapigwa. Game iko kesho. Ya Valencia kesho wanaumwa. Game iko kesho. Wewe usiangalia trend ya Valencia lately. Kile ni Barcelona buda. Jina pia nyingine. Hii game mimi ndio X2. Either Barcelona win ama draw. Wakona Barcelona revival yao imekuwa fiti sana, imeanza kuwa stable na zile masigning au majamaa walipiga. Adama Traore first body mwenye alikuwa huko England. Wewe aujui mimi acha nikwambie. So Valencia amekodia. Kichwa ya Valencia ni 3.60. Barcelona 2.08. Unatafuta pesa. Na unaona pesa. X2.
ile signing ya Barcelona saizi ita make sure hiyo team i-change ni Alves. Dani Alves. Aliingia hivi akapiga bao. Wewe ngojeni mtaona. Unajua sasa unasema tu ni mzee nini? Lakini amekuwa kucheza fiti. Anapiga kama 18 ya ule. Experience. Sio Aubameyang. Ule timu wasema. Aya, moving on. Athletic Bilbao versus Real Sociedad. Hii game bado pia ni kesho. Athletic Bilbao iko na odd ya 2.55, draw ni 2.80, Real Sociedad 3.55. Kenzo Matata. 1x. 1x. Okay. Jangwa Kavu 2.5 over 2.5. Hii game mimi ndio yake under 2.5. That's the safest bet. Aya, tuko na our sure bet. Kenzo kona zake 3 hapo hivi. Zangu mimi nilikimbia England. West Ham iko na odds ya 1.71 versus Newcastle iko na odds ya 5, draw ni 4.10. West Ham versus Newcastle. West Ham wako na odd ya 1.71, draw ni 4.10 na Newcastle wako na odd ya 5. Hiyo game mimi naweza patia West Ham kichwa. Hiyo game tricky sana. Sasa hizi Newcastle wako on form. Wameshinda the last 3 matches. Na masigning deadly. Na West Ham pia sio kidogo. West Ham pia wako fit na fight ya top 4. Na hii game naweza iwekea under 2.5. Juu na hii game inaweza isha draw. So under 2.5. Sasa mimi hapo mimi nichezea over 1.5. Yes. Sasa game next ilienda ni ya Brighton versus Burnley. Brighton wako na odd ya 1.75, draw ni 3.70 na Burnley wako na odd ya 5.20. Sema usikike, usiogope. Unataka pesa. Hapo kuna mshike. Tengeneza watu pesa. Tengeneza watu pesa. Lakini Burnley wako away. Wako away si home. Brighton ndo wako home. Na Brighton wameshindwa game ya juzi, so ni ngumu pia washindwe game kama 2. Watu upigwa hata 4 zikifuatana. Yaani mpira udunda. Over 1.5. Over 1.5. Okay. Ni hiyo game na ya Brighton kichwa. 1.75 odds. Brighton kichwa. Haya, mimi niliweka under 3.5. Burnley ni watu wameshinda game moja hii season yote. 1 game only. Na Brighton at home they are very dangerous. Away from home ndo wamekuwa shekisheki. Na hiyo game ya Manchester wakifungwa in midweek, it was away from home. So a game they'll definitely win because they want European qualification. I think bet safe 1.5. Yangu ya 3 ilikuwa Southampton versus Everton. Southampton walikuwa na odd ya 2.11, draw ni 3.65 na Everton walikuwa na odd ya 3.55. Jangwa aka kijana mpole, kijana mpenda ukweli. Hapo ukweli ni kama sasa ukweli manza ku. Hebu tuambie hii ukweli imeanza kidogo. Kizungumkuti. Naona Under 3.5. Under 3.5. Viable inaweza. Hiyo game Southampton kichwa. Southampton kichwa. Unaona Lampard since aingie hiyo team. Zile game wamecheza fiti sana ilikuwa at home. Away walifungwa na Newcastle last weekend. Haina issue, niko sema piga. Hii game Southampton sio confirm. Hassan Hartl ana mchezo alafu anataka hiyo manager role ya Manchester United. So umesema Southampton kichwa na hiyo odd ya 2. Hii ni game itakuwa na mabao mingi. But zote ziko na hiyo prowess ya kufunga mabao. Unaget Everton wako na watu wa kufunga na wanacheza game fiti saa hizi. Southampton pia wana good form. Yes, ni like GG. Goal. Shasema. Haya, tupatie total ya odds zako. Total ya odds zangu zote nizi add. Naona ni 2.6. 2.63 exactly. 2.63 pesa taslimu.
Kekelea 20,000 napata hapo 40,000 na mapeni juu. Na una smile umelipa rent yako umepeleka pia mama place akakuleta fish kidogo. Ona vile our icon anastuka. Unastuka nini? Here we play with the big boys. Unaweka pesa mingi. Hapo unaharibu pesa. Tumia pesa ikizoea. Ukienda inaenda. Tumia pesa irudi kwa wingi. Hizo ni Kenzo sure bet. Mutiso sure bet ni Marseille versus Clermont. Clermont foot. Marseille kichwa. Marseille iko na odd ya 1.59. 49. Draw ni 4.70. Clermont foot iko na odd ya 7.00. Kenzo Matata. Marseille versus Clermont. Marseille iko na odd ya 1.549. Draw ni 4.70. Clermont foot odd ya 7.00. Ni over 1.5. Over 1.5. Inaweza ingia hiyo. Jangwa. Marseille versus Clermont foot. Marseille wako number 2, Clermont foot wako number 15. Over 2.5. Over 2.5. Okay, inaweza ingia na. Mimi nimewekea Marseille kichwa. Itaingia. Marseille kichwa. Leeds versus Manchester United. Leeds wako home. Leeds wako na odd ya 4.00. Draw iko na odd ya 3.90. Manchester kushinda iko na odd ya 1.92. Sasa Kenzo Matata. Acha niambie na si date juu nachukua. I mean si date. Si bet juu nachukia Man U. Honestly I have a feeling Leeds itapiga Man U. Allah for the first time. So for the first time Man U wamekuaje honestly. Wamekuwa shaky. Na hata wakifunga wanafunga zile zao. Saidia Mungu nisaidia. But walishinda walifunga. Hiyo game ni lini? Hiyo game ni lini? Game siko leo jioni. So mimi napatia Leeds kichwa. Leeds kichwa. Na mtakuja hapa hivi mtakumbuka hii siku. Jangwa. Leeds kuna odd ya 4.00. Eka tao kule taone kwanza tulianga. Leeds home versus Manchester United away. Haka team kameumia. Manchester United. Kuna feeling watashinda kichwa. Hata mimi nimewekea Manchester United kichwa. Hapo ndo beteni iliungua. Hiyo tutakuwa hapa next week tukireview. Ndio iliungua. Hiyo. Nice versus Angers. Nice iko na odd ya 1.78. Draw ni odd ya 3.75. Angers iko na odd ya 5.00. Nice wako number 3 huko kwa ligi ya French. Angers wako number 15. Jangwa kavu. Hapo ni Nice kichwa. Definitely Nice kichwa. Hizo odds zangu zote zinakuja 5.90. Tukishikanisha na za Kenzo 2.63 zinakuja 13.42 odds. Eka tao 13,000 pesa taslimu. Eka 10,000. 10,000. 134,000 Kenya shillings. Hata uamke job next day. Unapiga staki hiyo kazi. Una resign. Noma sana. And on that note, nadhani tunatamatisha hii Sports and Reggae show. And for the viewers wenye tumekuwa na nini throughout the journey from the first half to the second half where tulipiga substitute hapa tuko na Kenzo Matata. Hii show imekuwa matata sana. Unaulisa. And our icon of the day. Thank you very much for gracing our show. Shukran sana. Asanteni sana kwa listeners kwa kusikiza. Share huko nje. Waambie what we are doing here. Endo waambie what you are doing here. Sasa wewe unafaa kumbarai basha. Hata ungembaya sosi ungempatia. Ndambaya kuna chapo ndondo hapo hivi chini, hapo downstairs tutaenda tukule. I'm sure you are hungry. Kuongea for 1 hour. I'm sure you are hungry. Issue sio hanga. Wacha ajiwasha nisiwaambie kweli. Washa nisiseme. Sabu wetu leo, sabu wetu. Unasema aje parting shot? Parting shot. Mazee tunashukuru wale wasome tune in. Always make a point of tuning in. Definitely. Jua hapa hivi ni kujibamba kuwa fun. Na ukipenda ile ukisikiza show alafu umependa, spread the word. Kabisa. Mengi sumu. Like and subscribe pale kwa YouTube. Join the conversation on Twitter. At Icon Radio KE with the hashtag Sports and Reggae Show. Sports and Reggae. Na kwa hayo machache ama hayo mengi tunataka kupelekwa Diani tusikize reggae. Diani. Selector Bigo, take it away. Icon Radio.